The startup ecosystem faces funding crunch in 2023. Startups funding in the US market dropped, while in China it fell 60% to $5.6 billion. However, the problem is not limited to the US and China alone. A report by CB Insights indicates severe worries for Indian startups. The sector recorded a steep decline of 75% from the previous quarter, with just $2 billion funding in Q1 2023. Hello everyone. In India today, startups are increasing massively. In last 10 years, 1,71,000 startups are started, and the sad thing is that out of that, 90% of startups have failed. Why? Why it is happening? Out of 10% also, just 8% are sustained to run over 10 years of business. Why this is happening? Why startups have failed? Welcome to today's video. Here I am going to discuss about 3 topics today. First one is startups. Second one is why startups are failing in India. And third one, how to run a successful startup. So, ఈరోజు ఇండియాలో స్టార్టప్స్ అనేవి మ్యాసివ్గా ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. దెర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి స్టార్టప్స్ని మార్కెట్లో నీడ్ లేకపోయినా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది ఎందుకంటే మార్కెట్లో నీడ్ ఉంటుంది, ఆ నీడ్కి తగ్గట్టుగా డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఉండాలని తీసుకొస్తూ వచ్చారు. బట్ ఇండియన్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ ఎలా అవుతూ వచ్చిందంటే ఈ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి అండ్ ఈ యొక్క స్టార్టప్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఈ వర్డ్స్కి వెయిటేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెయిటేజ్ని బట్టి ఎవ్రీవన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ అ స్టార్టప్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు call himself as an entrepreneur. Nothing wrong about this. But when you are starting a startup, there should be a need in market. Before going to start a startup, you need to have these two things. అంటే నీకు ఒక బ్రాడ్ నెట్వర్క్ ఉండాలి అండ్ ఆ నెట్వర్క్లో నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేస్తే అది 10 మందికి చెప్పి 10 మందితో కొనిపించేటట్లు ఆ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి, అంత నెట్వర్క్ ఉండాలి. లేదా రెండోది నీ దగ్గర ఒక యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి అండ్ అది మోనోపోలీగా మార్కెట్లో నిలబడేదై ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ అండ్ అప్పుడే దానికి ఒక మీనింగ్ అండ్ దానికి ఒక వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఆ వెయిటేజ్ వర్డ్స్కున్న వెయిటేజ్ని బట్టి స్టార్టప్స్ని నీళ్ళు లేకపోయినా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదే ఫస్ట్ రీజన్ వై స్టార్టప్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్. నాట్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండింగ్, నాట్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ skills. These are not the real problems, but the real problem is that you starting a startup and you yourself want to be called as an entrepreneur without any need in the market. Just you want to show up some business that you're doing a business. That's it. Because I seen some cases it was a roadside business and customers కూడా ఎక్కువగా ఉంటారు. బట్ మన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరైతే స్టార్టప్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారో, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా పిలువబడాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఏం ఐడియా వస్తుందంటే దీన్ని కొంచెం మన కార్పొరేట్ స్టైల్లో చేసి కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ చేసి అమ్మితే ఎలా ఉంటుంది, దిస్ షుడ్ బి గుడ్ రైట్ అనే ఒక ఆలోచనతో ఎంతోమంది అక్కడ నీళ్ళు లేకపోయినా సరే బికాస్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఫ్లో స్టార్ట్ చేసి ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. సో దట్స్ వాట్ టుడేస్ ఇండియన్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ ఈస్. It is existing in this phase. We need to change this, bro. This is the time. And I would like to discuss about the third point, how to run a startup or a successful business. I would like to speak some few words before going to start a startup. You need to know these things. Startup ecosystem ni ఇండియాలో ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తూ వచ్చారంటే ఇండియాలో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే మార్కెట్లో ఏదైతే నీడ్ ఉంటుందో అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలని. టుడే ఇండియన్ యంగ్ పీపుల్ who are interested in entrepreneurship and who are interested in startups are not doing really the things. They are doing other than that. There is no problem about that. If you run it successfully, mistakes అనేవి అవుతూ ఉంటాయి, బట్ అది మిస్టేక్ అని కూడా తెలిసి చేయడం తప్పు. That's what I am speaking about. So try to find yourself, try to find the correct fit
for the market and start your